day. So my name is PJ Perocho and I'm gonna discuss the lab exercise 3, which is database setup and table creation in warm server. So as we can see, nice step by step diri. So after nimo maklik ning link kani, then download nimo, then install. Then after nimo ma-install, madiretso ka diri sa login segment. So tanim mo ning username, ning root, then pwede mo dilibot mo ang password. So, login and madiretso ka sa dire. Yan. So, as you can see, na database name diri so mo ni ang like diri ta maghimo og table for our each like any user, student, clearing offices, clearance status and clearance request. So, diri if mag-create na ka og table. So first, butang database name nato, which is MS2, then create. So after nyo mag-create so dire na table name. So yung table name is for table sa ato ang user. First kay user man ang gipakuan diri no user. Then putang user. Then as you can see, kailangan siya og 5 columns sa table. So create. So after nyo mag-create ato, madiretso ka diri nga segment. So as you can see, na name, type, length and or values, and default, collation, attributes, null index, and kaning comments. Then so sa name, so di na tayo pambutang kung mga kailangan ni user na if mag-gather siya mga information sa ka student So as you can see, first is user ID. Then next is full name, full name. Then username, then password, and last is type. So after ni mana, sa type na punta. As you can see, na yung varchar, blob, and varchar. So, varchar for the full name, then blob sa username, blob, then also with password, blob, and there is varchar. So after na, then napaksalan and values. So 500 sa full name, then 45 sa type. Then after na, sa null index, so ato na yung iset sa primary. So go. And lastly, sa atong storage engine, InnoDB. So after nimo makaset niya table na for user, so save. So as you can see, itong ato ang pambutang is na-record siya diri So after um create a table for student. Then same lang yapon. So CMS2, table name, student. Then for the student is kailangan niya og 2, 4, 6, 7 columns. Na. So create. So still goes same yapon. So put yapon ta diri student ID, then user ID, then ID number, then full name, then course, then gender, and date at register.
na, set na siya sa name. Then, sa type na punta. So, for ID number, to gender is naka-varchar siya. So, varchar, var, varchar, and date time for date registered. So, length and values. So, 45 dari. Same yapon, 45, 45. Then, set na si Kuan, si student ID as primary. So, go. Then, sa itong storage engine is in a DB. So, after nyo makaset up for the student tabod, so save. So, ana siya. No. So, same as goes sa clearing offices. So, buta lang ang table name and column. And also with clearance status and clearance request. So, example, na ay um, mag-login na student. So, buta na niya yung ID 2023 3067. 2023 3067. ID number. Ano, for example, me. Ayan. Best IT, mail, and so go. After niya mag-register, go. So, para siya. Ayan. So, same as goes po na siya sa clearing offices, clearance status, and clearance request. So, na siya. Nakasata na siya. And, wala. That's all. So, good day and God bless.